Perfecto. Actines la escena un del titulo. Marant. 11 Historias de terror de Policías. Escena 1. La última patrulla. La Luviaca con fuerza sobre la carretera desierta cuando el oficial Martin Rojas encendí la sirena por última vez esa noche. Eran casi las 3:17 de la madrugada. La hora en que incluso la ciudad para contener la respiración. Y el report era extra. En tipos llamadas desde un barrio abandonado. Todas cortadas antes de que alguien pudiera hablar. Solo se escuchaban susurros y un leve sonido metálico de fondo. Martin conica es lugar. La colonia San Judas había sido evacuada aos atrs tras un incendio misterioso en la antigua comandancia. Desde entonces, en Polica cura a patrullar all. Demasiados rumores, demasiadas desapariciones sin explicación. Unas, avance, las luces de la patrulla iluminaban casas quemadas, ventanas negras como hojas vacas. La radio comienza a emitir STICA. Y entre el ruido cree escuchar su nombre. Central, ¿me copian? Pregunt. Ajustando el micrófono. Silencio. De pronto, una figura aparece en medio de la calle. Martin fren bruscamente. Era un polique, de uniforme antiguo. Empapado, con el rostro oculto bajo la gorra. Estaba inmóvil, como esperando algo. Oficial, se encuentra bien. Dijo Martin bajando del vehículo con cautela. Y el desconocido levanta lentamente la cabeza. Su rostro estaba pálido. Sus ojos hundidos, y no parpadeaban. Cuando habló, su voz sonjuca, como si viniera desde un tinel. Ligastard, como todos, y el aire se volvió helado. Martin retrocede un paso cuando nota el número en la placa del extrao. Coincide con un agente desaparecido hace más de 20 años. El mismo día del incendio, las luces de la patrulla comenzaron a parpadear. A su alrededor, otras siluetas emergieron de las sombras, ms policías, con uniformes quemados, miradas vacas y radios que susurraban lamentos. Ac nadie se va dijeron al ensono. Martin corre hacia su patrulla, pero la puerta ya no estaba all. En su lugar, solo hab oscuridad, y el eco de una sirena que no pertenece a este mundo. Lo oficial Lucia Herrera Luvabo solo seis meses en la Policía cuando le asignaron el turno nocturno. En la vieja comandancia del centro, el edificio era antiguo, con pasillos estrechos y paredes que parecían absorber la luz. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que es lugar tenía historia oscura. A las 2 o'clock de la madrugada, la estación estaba casi vacía. 2 celdas ocupadas, un campesero dormitando en recepción y el constante zumbido de los tubos fluorescentes. Lucia revisaba reports cuando el teléfono interno sonó. Central, ¿en qué puedo ayudar? Respondió. Solo escucho respiración agitada. Hola, insistió. Entonces, una voz temblorosa susurró. Oficial, Ayadim. Estoy encerrado. Lucia revisó la pantalla. La llamada provenía del galabozo subterráneo. En nivel clasificado hacia más de 10 ecos. Tras un modem donde murieron varios detenidos. Y en guardia. Eso no es posible, murmuró. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, la voz era más clara. No apagó. Si mi idea solo vuelven. Contra su instinto, Lucia tomó la linterna y bajó las escaleras oxidadas. Cada paso hacia eco, como si alguien más caminara detrás de ella. El aire se volvió denso, frío, y olía a humedad antigua. Al llegar al pasillo del galabozo, veo que una de las celdas estaba abierta. ¿Hay alguien allí? Preguntó, apuntando con la linterna. Lalas reveló un hombre sentado en el suelo, con uniforme de detenido.
Pero antiquado como de otra poca. Su rostro estaba pálido y cubierto de sudor. Gracias por venir, DOL. El guardián nunca volvió. Lucia sintió un escalofrío. Desde cuando está aquí, el hombre levantó la mirada. Desde la noche en que ardimos, las puertas de las celdas comenzaron a cerrar solas, una tras otra, con golpes metálicos. La radio de Lucia se incendió sin aviso, transmitiendo gritos distorsionados. Lucia regresa ahora, ordenó la voz de su superior desde la radio. No más atrás. Cuando la oficial dio media vuelta, la celda ya estaba vacía. Solo quedaban marcas de manos en la pared y una placa oxidada en el suelo. El nombre del guardia muerto en el motín. Desde esa noche, a las 2 o'clock en punto, el teléfono de la comandancia suena solo una vez. El suboficial Ernesto Salgado era conocido por no tener miedo a nada. 20 ecos en la corporación. Incontables operativos nocturnos y un historial limpio. Por eso, cuando se ofreció voluntario para ocupar la patrulla rural de la carretera vieja, nadie lo cuestionó. El problema era que esa ruta levaba directo al kilómetro 47. En tramo donde las patrullas se descomponían sin razón, los radios fallaban y Mazda el conductor lloraba. Haber visto Lucy siguiéndolo entre los árboles. A las 3:33 de la madrugada, Ernesto reportó por radio. Central, todo despejado. Avanzó hacia el kilómetro 47. La señal se cortó con un chasquido seco. Minutos después, Central intentó contactarlo. Nada, solo interferencia. Y en sonido que parece una respiración profunda. El patrullero de Ernesto fue localizado horas más tarde, detenido al costado del camino. Las luces encendidas, el motor apagado, la puerta abierta. No había rastro del suboficial. Y esa misma noche, una semana después, el oficial Mateo Cruz recibió una llamada extraña mientras patrullaba la misma zona. Unidad 12, ¿me copias? Dio una voz conocida por la radio. Mateo sintió que el estómago se le encogía. Reconoce esa voz. Suboficial Salgado. Es usted. No debí ver del patrullero, respondió la voz. Algo me llamó desde el bosque. Las luces de la carretera comenzaron a apagarse una a una. El aire se volvió espeso. Y entre los árboles apareció una silueta con uniforme policial, caminando lentamente hacia la carretera. No te detengas, suplicó la voz por la radio. Si frenas, te quedas conmigo. Mateo aceleró, pero el motor empezó a fallar. En el retrovisor vio al patrullero de Ernesto, siguiéndolo sin luces, deslizándose en silencio. La radio estalló en estática. Ahora patrullo yo, susurró la voz. Why no estoy solo? Decenas de sombras emergieron del bosque, formando una fila interminable de figuras con gorras policiales. Mateo cerró los ojos y pisó el acelerador con todas sus fuerzas. Logró salir de la zona justo cuando amanece. Desde entonces, ningún oficial vuelve a patrullar el kilómetro 47, por algunas noches. Los camioneros siguieron escuchar por la radio una advertencia que se repite una y otra vez. No badges del patrullero. No más al bosque. En el sótano de la jefatura metropolitana existía una sala a la que casi nadie vayaba. No estaba marcada en los planos oficiales y su puerta metálica solo decía Archivo confidencial. El inspector Julian Vega recibió la orden una madrugada. Revisar expedientes antiguos para una auditoría interna. Nada del otro mundo. O eso pensó. El reloj marcaba 1:11 am. Cuando bajó las escaleras. El aire era frío y olía papel viejo. Encendió las filas interminables de archivadores. Oxidados se extendieron ante él.
Cada carpeta llevaba nombres, fechas y una misma anotación en rollo, caso cerrado. Julian abrió el primer expediente, desaparición de un oficial durante un operativo nocturno. El segundo, otro policía, misma hora, distinto ano. El tercero, idéntico patrón. Todos habían ocurrido en 11, a la 1 de la madrugada. Trago saliva. Al fondo de la sala había un archivador distinto negro, sin etiquetas. Cuando lo abrió, encontró una sola carpeta. En la portada estaba su nombre completo. Esto no tiene sentido. Murmuró. Dentro había fotos de él entrando a la jefatura. Reports de servicio que no había. Escrito y en documento. Final fechado esa misma noche. Decía, el inspector bajo solo. No regresa. Las luces parpadearon. Desde algún punto del sótano se escuchó el sonido de una máquina de escribir. Tecleando lentamente. Tac, tac, tac. Hey, alguien ahí. Preguntó Julian con la voz tensa. Una radio encendida respondió desde la oscuridad. Todos estamos aquí. Entre los archivadores. Comenzaron a aparecer figuras con uniformes policiales antiguos y modernos. Algunos no tenían rostro definido. Otros mostraban miradas vacías. Cada uno sostenía una carpeta con su propio nombre. Nuestro trabajo nunca terminó, dijeron. El tío apenas empieza. Julian retrocedió por la puerta del sótano se cerró de golpe. La máquina de escribir se detuvo. Luego, una última hoja salió rodando por el suelo hasta sus pies. Era un nuevo expediente. El sello acababa de recibir el sello rollo. Si es cerrado. A la mañana siguiente, en la jefatura nadie recordaba al inspector Julian Vega, pero en el sótano. Un archivador más apareció en la fila, perfectamente ordenado.